often forgotten, usually unseen. The right to peace of mind and safety of the low-income population of Sri Lanka is no different to any other person. Given their lifestyle, financial protection is seen as a dire need to help weather difficult times for a people who find it hard to earn their daily bread. However, ironically, help still seems a far cry, as many don't consider them as a viable segment to provide the basic need of protection. Out of a population of 22 million in Sri Lanka, nearly 12.1% live below the poverty line. Surprisingly, only a minute number of them have access to financial protection to safeguard their families against risks related to health and life, leaving a large gap that needs to be filled through appropriate takaful solutions. With experience, we realized that credit-only operation will not help them to improve their life standards, and also it will not help us to meet our objectives. So we conducted a small survey and we understood there is a huge need for insurance service as a financial product. The low-income population is unique in the fact that they lack the understanding of how to mitigate the many risks that life can throw at them. As it is true that financial protection has forgotten them, they too innocently do not realize the needs and value of a takaful solution that can help them through difficult times. The fact remains that those who belong to the low-income segment are people who are most exposed to the harsh realities of life. ஒரு இன்சூரன்ஸ் போனாலும் எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கைதாரில்லை, எனக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்யலாமண்டு. அப்புறம் இப்போ புதுசாக இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் வந்து அது ஓகே சொல்லி இப்போ இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நிறுவனத்தில். பிறகு நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் வேலைக்கும் போகையில் மஞ்சள் காய்ச்சல் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். நான் இருந்து இந்த நிறுவனம்தான் 1000 ரூபா காசு හොස්පිටල් එකකට උදවි செய்தாங்க. මගේ යාළුවෙක් කිව්වා මෙහෙමයි ස්වයං රැකියාව කරන්න එහෙම ණය දෙනවා කියලා මුස්ලිම් එයිඩ් කියන සංවිධානය විසින්. එතන හිටියේ මුස්ලිම් එයිඩ් එකේ මහත්තයෙක් මට තෙන්දි මේ ෆෝම් අරවා මේ ඔක්කොම පුරවලා ණය දෙන්න එයා පොරොන්දු වුණා. ඒ පොරොන්දු වෙන ගමන් මට කිව්වා සමහර විට ඔයාලට අසනීප වෙන්න පුළුවන්. හිතන්න නැති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කෝකටත් අමානායකයේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කරගන්න කියලා. අකමැත්තෙන් උනත් මම මේක කෙරුවා එතනදී. நான் 3-4 மாதத்துக்கு முதல் 3 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். நான் அந்த டைமில் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு வந்து ஏழாத அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறாக்கள் உதவியாக்களை பிடிச்சி இன்னொரு உதவியால் பிடிச்சி தான் 3 நாள் வேலை செய்தது. These brave men and women struggle on a daily basis to ensure that they and their families have just enough to survive. Sadly, however, what is considered to be a minor health expense could in reality threaten their very existence. ඊට පස්සේ මම රැකියාව කරගෙන ඉඳි මට අසනීප වුණා එක දිගට. කොහොම හරි ඊට පස්සේ එහෙන් දැනුම් දුන්නාන් පස්සේ මගේ වෛද්‍ය සහතිකයක් ගෙනලා දීලා දුන්නාන් පස්සේ ඒකෙන් මට රුපියල් 7500ක් වැනි විශාල මුදලක් අමාරායකෙන් මට ඉන්ෂුරන්ස් කරපෙකින් ලැබුණා. Convincing them to subscribe for these micro level policies was very challenging. In that context we partnered with Muslim Aid, who had the channel and who also had a lot of experience in the field, and they know the art of communicating with these people. The lifestyle and understanding of this segment was very different from the norm and required an innovative approach in product design and delivery. A strong nexus between Amana Takaful and Muslim Aid was thus needed to develop a mechanism to deliver value to this exclusive target group in terms of easy payment and immediate claim settlement. As a result of these efforts, Amana Takaful Navodaya was introduced as a micro takaful solution to help serve their needs. Education also played an extremely important role in this effort in developing the understanding about the need for takaful and how it could help them. Meetings were held for this purpose, coinciding with collection dates, which were held regularly and provided a good opportunity to interact with the people. முஸ்லீம் எய்ட் மூலமாக அமானா இன்ஜிலோன்ஸ் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து ஒரு 3-4 பேர் வந்து மீட்டிங் வச்சு இதுகளால் இருக்கிற நன்மைகள் இதுகளை பற்றி எங்களுக்கு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் விருப்பம் போல் இருந்துச்சு. அது என்னென்னா எங்களோட குடும்பத்துகளில் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கு, பக்கத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கு. மாதம் காசு கட்டிகிட்டு இருந்தேன். காசு கட்டிகிட்டு இருக்கக்குள்ளே மகளுக்கு
சோம்லாமா வந்துட்டு அப்படி சோம்லா ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வச்சிருக்கக்குள்ளே எங்களுக்கு 3 நாள் வச்சு இந்த 1500 தான் தக இது காசு சும்மா அணியாக நம்ம போய் திரும்ப கொண்டா இருந்த பிரோசனம் இல்லையாக்கம்ட்டு புறம் இந்த காசு கிடைச்சது புறம் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை எவ்வளோ பெரிய இது இருக்குது எங்களுக்குன்ட்டு மக்கிய மனுஷனுக்கும் இது எடுத்ததால் இப்போ மக்கிய மனுஷன் நம்பிட்டு இது எங்களால் ஒரு வருமானம் இது ஒரு பிரோசனம் இல்லை எங்களுக்குண்டு இப்போ மக்கிய மனுஷனுக்கு நான் சொல்லி இருக்கோம். அமானா தகாஃபுல் காப்புறுதி நிறுவனத்தால் ஒரு காப்புறுதி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்கள். அதன் மூலமாக நாங்கள் காப்புறுதி செய்து வைத்தோம். எனது மகன் சுயினம் காரணமாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர் அந்த நேரத்தில் நான் அவருடன் இருந்த காரணத்தினால் வைத்தியசாலையில் எனது கடை திறக்கப்படாமல் ஒரு கிழமையாக மூடப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் அந்த காப்புறுதி ஊடாக எனக்கு சிறிய தொகை சுமாராக 3700 ரூபா அளவில் அவர்கள் எனக்கு அவங்க சன்மானமாக தந்தார்கள். இதில் நான் செலவழிக்கப்பட்ட தொகை 2800 ரூபா ஆகும். அதனால் நான் மூடப்பட்ட கடையை மீண்டும் எனக்கு திறப்பதற்கும் நான் தொழிலில்லாமல் இருந்த நேரம் அவர்கள் தந்த இந்த தொகையை எனக்கு பிரயோஜனம் அளித்ததற்காக நன்றி தெரிவிக்கிறேன். முஸ்லிம் எய்ட் நிறுவனத்தில் ஒன்றெடுத்து மார்க்கெட்டில் பெரிய வியாபார நாங்கள் செய்து வரும் காலத்தில் என்னுடைய மகன் மோட்டர் சைக்கிள் விழுந்து அகால மரணம் ஆகிட்டான். அதை கொண்டு அவர் அந்த லோன் எடுத்தது இது இல்லாத அவர் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தார். அதை தொண்டு அந்த நிறுவனத்தில் உத்தியோகத்தர்கள் நிர்வாகிகள் எங்களுக்கு ஒரு பெரும் தொகையான பணத்தை தந்து எங்களை ஒரு துயர ஆற்றி எங்களுக்கு ஒரு துணை புரிந்தார்கள். அதன் தொண்டு எங்களுக்கு நிறுவனம் மென்மேலும் பல்லாண்டு காலமாக அது இதையும் விட வளர்ந்து கொண்டு எங்கள கிராம பகுதிகளில் முன்மூலமாக வந்து சேவை செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனை பிரார்த்தித்து அந்த நிறுவனத்துக்கு நன்றி. அதே மாதிரி எல்லா மக்களுக்கும் இன்சூரன்ஸ் உதவி இந்த காசு தந்தால் அது பெரும் நன்மையாயும் இருக்கும், எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும்படியும் இருக்கும். ස්තුති කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මුස්ලිමේට් සංවිධානයටයි අමානා ඉන්සූරන්ස් රක්ෂණ ආයතනයටයි. මොකද මුතුර් කියන වගේ මෙච්චර දුෂ්කරතා තියෙන ගමකට ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් කරලා අපිට අද දෙපැයින් නැගී හිටින්න පුළුවන් නම් ඒකට එක හේතුවක් වන්නේ ඔය ආයතන දෙක. அதில் அதோட சேர்த்து இப்போ எங்களை போல் நிறைய பேர் நிறைய கஷ்டப்படுறதுகள் செய்யலை. இப்போ நிறைய இன்சூரன்ஸ் வந்து செய்யாமல் இருக்கிறதுனடா கட்டுறதுக்கு இயலாத நிலைமையில் இருக்கிறதால செய்யலை. When Amana Takaful wanted to step into micro insurance, in our terms we call it as micro Takaful, there was a lot of concern whether it is the right decision to step into this particular area, since it was an unknown area for us. From a business sense, yes, it does not look that lucrative in terms of bottom line, but looking at the concept of Takaful, the concept of mutuality, we were very determined that we should step into this area and provide solution for the larger population who are in the poverty line. Micro Takaful is more than a business, it's a noble cause. These are but a few of the many stories that make up the lives of the low-income community who face challenges with no power or means of overcoming their grief. As a concept built on the values and principles of mutuality, contribution and participation, it becomes a responsibility of Takaful to practice inclusivity in bringing light into the homes of a forgotten people.